Merħba u nilqakom għal programm ieħor mis-sensiela L-Intrapriża. Illum ninsabu fil-Life Sciences Park San Juan li ġie mwaqqaf mill-L-Intrapriża biex jipprovdi faċilità ta' livell internazzjonali għall-iżvilupp tax-xjenzi tal-ħajja u t-teknoloġija fl-informatika. Insiru nafu aktar dwar il-mandat u x'jagħmel eżatt il-park minn għand Pierre Teuma u John Buttigieg. Il-Mota Life Sciences Park jiforma parti mill-L-Intrapriża u bħala skop dejjem kien hemm ħsieb illi jikkumplementa dak illi hija tiġri għaw Malta fis-settur tal-life sciences bħala affarijiet li għandu x'aqsam mal-farmaceutika, mal-medical devices, mal-kumpaniji li jagħmlu l-kimika li tintuża l-farmaceutika. U l-idea issa bdiet numru ta' snin ilu u għaldaqstant fil-2012 beda jinbena dan il-bini li kien funded mill-ERDF u finalment part funded mill-ERDF u finalment sewa 38 million u tlesta more or less fil-2015-2016. U laqa l-ewwel tenants tiegħu isu fis-sajf ta' 2015. Aħna l-lum, jiġifieri ftit snin wara, qegħdin f'pożizzjoni fejn għandna bejwet u ieħor 32 companies li jopperaw minn hawnhekk u b'kollox għandna 430 impjegat li għadu ma' dal-kumpaniji sabiex ikunu jistgħu jagħmlu xogħlijiet diversi tagħhom. Kumpaniji li żgħar jħadmu tnejn min-nies, l-ikbar kumpanija tħaddem 85, jiġifieri għandna range ta' kumpaniji numru diversi. Il-servizzi li noffru ovvjament huma varji, imma il-bażi ta' kollox huwa l-binja, servizzi li jiġu offruti mill-binja infissa. Il-binja toffri servizzi għal-labs, jista' jkunu jew biology jew kellha chemistry, u l-standard tiegħu aħna ngħidulu il-BSL standard, il-Biosafety Standard level tiegħu huwa ta' 2 u nofru wkoll il-HEPA filtration. Bħala Life Sciences Park għandna wkoll il-focal point tal-R&D kemm għall-kumpaniji li qegħdin jopperaw bil-life sciences, kif ukoll għall-kumpaniji li qegħdin jopperaw Malta in ġenerali. Jiġifieri nikkoordinaw dak li għandu x'aqsam, dak kollu li għandu x'aqsam mal-R&D lokali, kif ukoll għandna programmi tal-Eureka u Eurostars li għandhom x'aqsmu wkoll mal-riċerka u żvilupp meta kumpanija trid tikkollabora ma' kumpaniji oħrajn kemm fin-netwerk tal-Eureka kif ukoll tal-Eurostars. Li forsi tajjeb ukoll insemmi illi mill-Mota Life Sciences Center għandna wkoll l-Uffiċċju tal-Enterprise Europe Network li huwa parti minn netwerk lokali li joffru servizzi lil kumpaniji diversi f'netwerk ħafna ikbar li qiegħed mifrux madwar 60 pajjiż u għaldaqstant minn hawnhekk ukoll noffru dak is-servizzi wkoll. Biex inkompli nibni fuq li kien qed jgħid il-kollega tiegħi Pierre, mela aħna dawk it-32 tenant li għandna jistgħu qed inħarsu lej 400-450 impjegati li jirrappreżentaw dawk it-tenants. Issa hawnhekk isu pratikament isu villaġġ żgħir. Tajjeb, jiġifieri rridu nipprovdu s-servizzi kollha. Dawn meta jiġu hawn ħafna minnhom ikomplu jikbru, allura aħna rridu naraw kif ħanilqgħu dawk id-demands ma' żmien. Kif semma wkoll Pierre, l-ewwel tenants hawnhekk daħlu fit-2016 bidu u ħafna minnhom fil-maġġoranza tagħhom għadhom hawnhekk. U li jiġri bħalma nafu minn żmien għal żmien dejjem jitolbuna jew iridu ikabbru jew iridu jirranġaw. Allura dejjem iridu nkunu lesti li naqduhom fiżikament fl-affarijiet tagħhom li jkollhom bżonn matul is-snin. Waħda mill-kumpaniji li għandha l-laboratorji tagħha ġewwa l-Life Sciences Park hija the BioArt Limited
Se nitkellmu mal-kap eżekuttiv u li huwa anki l-kofondatur tal-kumpanija, Dr. Manuel Biazza, biex insiru nafu aħjar x'jagħmlu eżatt fil-riċerka u l-innovazzjoni fil-kamp tal-mikrobiotika. Hello, Manuele. Thanks very much for hosting us here. It's a pleasure. It's a pleasure to be here. You are the chief executive and co-founder of the BioArt Limited, right? Yeah. Can you give us a sense of what you actually do here and Yeah. what your research is all about? So the BioArt has been founded by me and my partner Christian Duhot, and we work on microbes. So we structure this laboratory in order to be able to understand our microbial signature. So each of us has a microbial community growing and evolving with us that has a huge impact on our health in different conditions. And we developed technologies able to make a picture of these communities and to correlate these with health. Through several technologies, and we are doing several research thanks to the support also of L-Intrapriża that gave us, beside the good location, even the ability to attract scientists worldwide. We have quite an international team working on this. But our aim, yes, is to focus on the microbial communities of each one of us. And how do you go about this in your labs? Is So there a are process? there are different methodologies to do this. Before, let's say, it was very much focused on growing the microorganisms. So we isolated and we were growing those. But obviously this is quite a complex procedure and very long, because a lot of those microorganisms are not able to grow in the media we are using. So this was done in the past. Then the technology evolved and they introduced the next generation sequencing. So instead of growing, isolating, and then characterize those microorganisms, we are using the next generation sequencing to sequence immediately any sample of interest that we want to characterize. And this can be from our intestine, from the mouth, from the skin, from the eye. We are using these everywhere because the microbiome community is in every district of our body. So once you do this research, what would be like an example of the end application of this information that you gather from sequencing and also from the culture, no? Where you culture the bacteria? Yes, so we culture at the end once we identify what is the biomarker we want to address. But the beginning, the discovery phase is blind. So we start massive sequencing programs on the samples we received. For instance, we are doing different projects. One is on dementia, so to understand if there is a signature of those microbial community in the development and in the persistence of dementia in patients, and we are doing this in collaboration with Southampton Hospital in UK. This is one of the projects financed by L-Intrapriża, and this is analyzing the gut, for instance. But another project is on the skin, on acne. So we are identifying microbial signature from the gut that will have an impact on the skin, and even on the skin there is a microbial community that we are analyzing, and this is stable. So it's not like we are used that you wash your hands, you remove all your microbial community. Inhabits You in will your remove body some and on that your you skin. touched immediately, but there is a permanent microbial community on our skin that we are monitoring, and we are looking for biomarkers of particular diseases. We started with the acne, and we developed those research projects and even a product after that. So our research is always looking then even to put something for the benefit of people following us. Community. Yeah. I'm very interested now and curious to see this in the lab. So I was telling you that you have seen the growing unit, and here we perform all the sequencing part. So our team developed a pipeline
to analyze immediately in one shot the genomes of all those microorganisms living and evolving with us in the gut and on the skin. And in particular on the skin, we are looking at the skin microbiome, so the community of microorganisms living and impacting our skin health. And Christine here, she is working on this project in particular on the skin dysbiosis, so in the change of those microbial community appearing on the skin. All right, Christine, tista tispjegalna eżattament x'qed tagħmel eżatt. U naf li l-Malti ma tantx tipprattika, imma perswas li ħadd tispjega sew. Nipprova. Dan huwa l-latest sequencing machine li għandna f'tal-laboratorju, jissejlu nanopore technology. Huwa l-iktar sekwenzjar avanzat li hawn fid-dinja. Il-vantaġġ ta' sequencing huwa li tista' tissekwenzja f'temp reali. Mhux bħal ġifieri da idum ftit sigħat u jkollok sekwenza tal-ġinoma. Aħna li rajna qabel il-BCL2 lab fejn irriċievu l-swabs pereżempju tal-ġilda. Aħna hawnhekk fil-BCL2 mbagħad we extract id-DNA. Id-DNA hemm il-sekwenza tal-ġinoma. U mbagħad wara id-DNA huwa just likwidu, trasparenti, colorless, odorless, u ma da l-informazzjoni li għandu ġo fih huwa l-iktar importanti. Aħna ir-riċerka tagħna hija bbażata waħda mill-riċerka hija bbażata fuq l-ġilda u disbiosi tal-ġilda. U aħna permezz tal-teknoloġija nistgħu nidentifikaw il-mikrobiota, l-komunità tal-mikroorganismi li jgħixu fuq il-ġilda. Għax fil-ġilda hija għandek mikroorganismi li huma tajbin u mikroorganismi li huma ħżiena. Maħna l-interess tagħna huma l-komunitajiet tal-mikroorganismi tal-ġilda. Issa jekk ikollok xi tip ta' mart, infjammazzjoni jew disregolazzjoni tal-daw il-mikrobi, iġik pereżempju l-akne. U aħna l-fokus tal-riċerka tagħna hija bbażata kif nistgħu nittrattaw u nikkuraw l-akne. L-akne hija disease vera komuni fost l-adolescenti, mhux biss għax anke l-adulti ikollhom l-akne. Da l-kawża hija multivarja, jista' jkun kawża ta' hormones, ġenetika, ta' stress, ta' dieta. U aħna permezz ta' il-teknoloġija identifikajna il-mikrobi li kkawżaw l-akne. U hekk, grazzi r-riċerka li għamilna fil-Malta Life Science Park, żviluppajna wkoll probiotiku. Probiotiku huwa formulazzjoni fej għandek il-batteri li huma ħajjin. Qabel fil-BCL2 jiena wrietkom kif aħna inkabru daw il-batteri. Daw huma l-batteri li jiġu mill-probiotiku. U dat tip ta' batterju huwa benefiċjali għal min ikollu problemi ta' akne. Issa, da huwa l-metodu tradizzjonali għax inti għandek kultura u di tip ta' midja hija speċifika għal dat tip ta' batterja li aħna skoprejna li huwa tajjeb għall-akne. Imma biex nidentifikaw l-ispeċi tal-bakterja, aħna mbagħad nagħmluh permezz ta' sequencing. Interessanti ħafna. Ġifieri finalment issa ir-riċerka issa kważi waslet fit-tmiem tagħha u xek. Mbagħad intom nimmaġina li tibdew il-proċess ta' kommerċjalizzazzjoni anke biex toffru dan is-servizz mbagħad mod aktar wiesa'. Iva, għax l-idea hija li aħna kulħadd irid ikun jaf x'tip ta' komunità ta' mikroorganismi għandna fuq il-ġilda u importanti li kollna sample mill-swab. U dak nistgħu nidentifikaw il-komunitajiet li inti jkollok jekk inti għandek mikroorganismi li huma tajbin li huma ħażina u permezz tat-teknoloġija nistgħu nidentifikaw il-molecular marker li aħna nagħmluh il-16 ribosome l-array unit tal-mikrobi. U dan huwa l-aħjar molecular marker, da huwa pal DNA fingerprinting li jsir fil-forensic. Imma aħna nagħmluh għall-bakterji, għall-komunità pereżempju l-ġilda waħda mir-riċerki li nagħmlu hawnhekk. U aħna sibna mhux dak, aħna sibna wkoll li dat tip ta' probiotiku li huwa l-batterju ħaj inaqqas is-sibum li jiġi prodott meta jkollok l-akne u anki naqqas l-infjammazzjoni li huwa l-iktar kawża l-iktar marda komuni tal-dermatoloġija hija l-akne għax fiha ħafna inflammation għax inti kollok disbilanċ tip ta' akne.
U dal-izbilanċ isir tip ta' mikroorganizmi li sejju Cutibacterium acnes. Imma huwa subset ta' Cutibacterium acnes li kkawża is-severity tal-akne. U aħna diddifikandi b'mezz ta' sequencing machine, iva. Very interesting indeed. Thanks, Christine. And to conclude, are you working on other projects in the future that you are embarking on? Yeah, sure. With the same approach, we are characterizing other skin diseases, and we are starting right now something on the nasal microbiome to correlate this with infection diseases. We started with the COVID, of course, and now we are moving through asthma issues on pediatric cases. So thank you very much for giving us this time. It was a very interesting tour of your labs. Wasanna fit-tmim ta' dan il-programm ma' qabel nagħlqu nagħtu ħarsa lejn il-kalendarju bħas-soltu. Saħħa u slim.